Hello guys, my tonight's arrangement is preposition. And what preposition is? Before entering my subject matter, first of all, I request all of you to subscribe my channel because I am going to give lectures on preposition for 4 days, for 4 consecutive days, because WBCS exam is knocking at the door and all the competitive exams are going to be held. Not only that, I am going to give my lesson in Anglo-Bengali method because preposition is one of the parts of the speech and it is essential item for almost all the classes, and without having any knowledge of preposition, my dear boys and girls, you can't write a sentence correctly. However, preposition in Bengali it is called পদান্বয়ী অব্যয়। পদান্বয়ী অব্যয় অর্থাৎ পদের মধ্যে অন্বয় স্থাপন করে, অর্থাৎ সম্পর্ক স্থাপন করে যে অব্যয় তাকে আমরা বলবো পদান্বয়ী অব্যয়, দ্যাট ইজ প্রিপোজিশন। ইউ সি দ্যাট প্রি মিন্স বিফোর and position means place. So প্রি মানে হচ্ছে বিফোর অর্থাৎ পূর্বে, আর পজিশন মানে হচ্ছে অবস্থান, যা পূর্বে অবস্থান করে। ক্লিয়ার? I am teaching you for the first time in Anglo-Bengali method so that you can grasp the matter very carefully and attentively. So pre means before and positions means place. Just read the following sentences. নিচের বাক্যগুলো তোমরা একটু পড়ো। Number 1, the bird is sitting on the tree. You see that on is preposition here. যদি তোমরা এই onটা omit করে দাও তাহলে দেখবে যে এই সেন্টেন্সটার কোনো মানে হবে না। There cannot be a meaning without the preposition in the sentence. And what is the place of the preposition? It is just before the noun. You see that tree is noun. Tree টা হচ্ছে noun এবং এই ট্রির পূর্বে এই প্রিপোজিশনটা বসে ট্রির সাথে এই ভার্বটির তার সাথে সাবজেক্টটির সম্পর্ক স্থাপন করে দিচ্ছে, অন্বয় স্থাপন করে দিচ্ছে। ধরে নাও এই অন প্রিপোজিশনটি নেই। লেট আস রিড দ্য সেন্টেন্স। দ্য বার্ড ইজ সিটিং দ্য ট্রি অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো মিনিং। দেয়ার ইজ নো মিনিং। সো preposition will take its place just before a noun or a pronoun. You see that the bird is sitting on the tree. Sentence number 2, the bird is sitting in the tree. Then what is the difference between on and in? When on is used, the subject, that is bird, is visible, and when in is used it is invisible. So it cannot be seen apparently that the bird is sitting under the coverage of the leaves of the trees. গাছের পাতার আড়ালে বসে আছে। কেমন? The bird is sitting in the tree. তোমরা ওই ইনটা তুলে নাও, দেখো the bird is sitting the tree and there is no meaning. এর কোনো অর্থই হলো না। ক্লিয়ার? So on and in both are prepositions
and they are taking their places just before the noun, and they are establishing a relation between the noun and the other words of the sentence. Clear? Now come to the third sentence. The children are playing in the beautiful garden. You see that the garden is surrounded by a wall, and they are playing, the children are playing in the garden, not on the garden. Suppose there is no in, the children are playing the beautiful garden. So there is no meaning of the sentence. You see that garden is noun, beautiful is adjective, and in is establishing the relation between the garden and the verb playing and the subject children. Children playing এবং গার্ডেনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে সেন্টেন্সটির সম্পূর্ণ কমপ্লিট অর্থটি প্রকাশ করছে কে না এই ইন। সো ইন হচ্ছে প্রিপোজিশন। নাও লেট আস কাম টু দ্য ফোর্থ সেন্টেন্স। স্যার মোহন লুকড অ্যাট হিমসেলফ ইন দ্য মিরর। স্যার মোহন নিজের দিকে তাকালো আয়নার মধ্যে। You see that there are two prepositions in the sentence, that at and in. You see that himself is pronoun. I have already told you that the preposition will take its place either before a noun or before a pronoun. So here himself is pronoun. Clear? Sir Mohan looked at himself, it is reflexive pronoun. At himself. At is establishing the relation between himself and looked and Sir Mohan. Sir Mohan looked এবং himself এর মধ্যে একটি সুসম্পর্ক স্থাপন করে দিচ্ছে। In the mirror. So in is a preposition, mirror is noun. Mirror যদি noun হয় তার আগে বসেছে ইন এবং ওই ইনের মিররের সাথে হিমসেলফের সাথে লুকটের সাথে স্যার মোহনের সম্পর্ক স্থাপন করে দিচ্ছে এই ইন। সো ইন ইজ প্রিপোজিশন। নাও কাম টু দ্য ফিফথ সেন্টেন্স। দ্য ক্যাট ইজ সিটিং আন্ডার দ্য টেবল। আন্ডার ইজ প্রিপোজিশন। দ্য ক্যাট ইজ সিটিং দ্য টেবল। দেয়ার ইজ নাইদার অন nor in etc. Under the table, টেবিলের নিচে। সুতরাং এই আন্ডারটি হচ্ছে প্রিপোজিশন, এই আন্ডার বসেছে টেবিলের আগে। টেবিল হচ্ছে নাউন, টেবিলের সাথে সিটিং বসা এবং সাবজেক্ট ক্যাট এদের সম্পর্ক স্থাপন করে দিচ্ছে কে না ওই আন্ডার প্রিপোজিশন। সো ক্লিয়ার? উই হ্যাভ দ্য ক্লিয়ার কনসেপ্ট অ্যাবাউট প্রিপোজিশন। Then what should be the definition of the preposition? Preposition is a word. Preposition is a word which takes its place either before a noun or before a pronoun and establishes a relationship with the noun or the pronoun with the other words of the sentence. It is called preposition. So preposition, the act of or the function of preposition is to set up or to establish a relation between the noun and the pronoun with the other words of the sentence to have the clear meaning of the sentence. Clear? Pre means purve, অর্থাৎ before, position means place. Clear? Now I have divided it into three parts. Second part, here is the book you asked for. You see that here that or which is omitted. That or which is omitted. Here is the book you asked for. That means which you asked for. When the relative pronoun is omitted, the preposition
takes its place at the end of the sentence, that is after the verb. That is after the verb. Here is the book that you asked for, and you are at liberty to omit that or which, because you is pronoun. When the subordinate clause begins with a pronoun, you are at liberty to you omit that or which, that is relative pronoun. And when the relative pronoun is omitted, you are at liberty to use the preposition at the end of the sentence or at the end of the verb. Here is the book you asked for. This is the pen you were searching for. That means here, this is the pen that you were searching for. You know that for takes its place after the verb search, and you see that here relative pronoun, or here the relative pronoun is omitted that you were searching for. So for has taken its place at the end of the sentence or after the verb. Now come to the third sentence. What did you look at? What did you look at? When the subject begins with interrogative pronoun. Remember, when the subject begins with interrogative pronoun, অর্থাৎ কর্তাটি যখন জিজ্ঞাসাবোধক প্রোনাউন দ্বারা শুরু হবে, তখন তোমার অধিকার আছে এই প্রিপোজিশনটি বাক্যের শেষে বসানো, অর্থাৎ ভার্বের পরে বসানো। লুক অ্যাট। ক্লিয়ার? নাও কাম টু দ্য ফোর্থ সেন্টেন্স। হোয়ার আর ইউ কামিং ফ্রম? তুমি কোত্থেকে আসছো? Here where indicates or suggests place. It is also an interrogative pronoun, but it suggests place. When the interrogative pronoun suggests place, directly suggests place, you are at liberty to use the preposition after the verb at the end of the sentence. From. Clear? Now come to part 3. Now part 3, you see, Rabindranath is known all the world over. It is for emphasis. It is for emphasis. এটা জোর দেবার জন্য। That means Rabindranath is known all over the world. Rabindranath is known all over the world, but I have used the word Rabindranath is known all the world over. Here over has been used at the end of the sentence just to give emphasis, জোর দেবার জন্য, একদম পরিষ্কার করে জোর দেবার জন্য। Now come to the second sentence. This I insisted on. এটার উপরেই আমি জোর দিয়েছিলাম। So on has been used to give emphasis on insisted. On insisted. So here you see that to give emphasis or to say something emphatically, you can use preposition at the end of the sentence. So I have divided my preposition lesson tonight into 3 parts. What preposition means and what is the use of a preposition in a sentence. Part 2, where preposition is used at the end of a sentence, and part 3, where preposition is used at the end of a sentence. And in my next class, I shall give you many tidbits about preposition, many tidbits and peculiarities of the use of preposition, and I think that I will give you 4 lectures on preposition, on appropriate preposition, and you will be able to have a clear idea, a distinct or crystal clear idea about preposition. And thanking all of you, good night.
And my dear boys and girls, stay safe, stay mellow, use mask and sanitizer still, because COVID is going to break out again in China, South Korea, etc. Many people are affected, and there is no alternative than taking precautionary measures. Thanking all of you. Good night, and don't forget to subscribe my channel, please.